Maayong buntag, maayong udto, and maayong gabi sa tanan. This is Deb from Trading Tirada and welcome to another Trading Tirada video. Today, atong ipakita unsa kasayon magkapi sa usa ka master trader using XM platform. But before that, flash na to kadali atong disclaimer para well guided ang tanan. So since wala pa kayo nakapi na master trader, this is how your portfolio is gonna look like. So para makasugod na ta og copy, just go to copy trading page. And then makita na nato ang tanan options sa mga master traders na pwede nato i-copy. So we can use all of these categories na nasa taas para makapili ta og master trader based sa atong own preference. Or if na kayo napili and you can memorize the name, pwede po nimo gamiton ang search field. Type lang nimo diri ang name. But for this video, what I'll use is the search filter, kaning diri sa right side. So now let's set some parameters. For fees or commission, pwede ta 25%. For minimum investment, let's try 50. And then for strategy type, gusto ko og algo or supervised algo. Then hit save. So morning results sa mga master traders based sa parameters na atong giset sa filter. And dinhi sa lima, mas ganahan ko aning FXZC. So click lang nato siya para ma-open yung profile. So diri na to makita ang mga important details about the master trader. So sa description, sometimes wala ni nakabutang, depende sa master trader, but this time it's good na nagbutang siya giyahang description. And as you see, based sa ito ang giset na filter, this is an algo master trader. It has 25% of commission and a minimum capital of $50. All-time gain is decent enough. And out of 457 trades, it has 286 winning trades. So that's 63% win rate. So let's check monthly returns. So for 2023, consistent positive returns. Same po sa 2024. So based on track record, safe ni siya na master trader. So I will copy this. Then sa pop-up, just set the capital na gusto nimo i-allocate. So in this case, ang minimum is 50. So butang lang ko og 50. But pwede ra pud ka magpataas, no? Imo lang na i-click ng plus sign. Or you can simply type the amount tira sa field mismo. So even if consistent na profitable si master trader, it's not a guarantee na same lang gyapon yung performance in the future. So make sure to still manage your capital. So since nakaset na ta sa tong capital, di na nato kailangan i-change ang multiplier. Kaning multiplier, calculated ni siya based sa imong gi-allocate na capital and the equity sa master trader. So mao ni ang formula, but to make it simple, diri mag-base ang proportion sa kadakuon sa trade na automatically makopy sa imong account if mag-open og trade position si master trader. So again, set lang nako akong capital to $50 for this master trader. And skip lang nako ning copy open trades na checkbox para dili makopy ang mga open trades including losing na open trades. Dili sad ko mag-set og take profit para dili malimit ang gain na pwede na to mag-gain from this master trader. But if gusto ka magbutang og take profit, then pwede ra pod. You just need to click this radio button and then set the amount.
But in my case, disable lang nako. But I will set a stop loss para in case malugi si Master Trader, it will not affect the rest of the funds sa akuang wallet. So since I'm willing to risk $50 as my capital, I will just set $50 as my stop loss. Then just check the disclaimer and hit copy. And that's it. You're already subscribed to the Master Trader. So every time na i-copy na Master Trader, ma-add ni sila sa imong portfolio. Mauna ni siya ato ang gi-copy with $50 capital. And diri makita ninyo na active na iyang status. And for example, gusto na ka mag-stop og copy, just click on the Master Trader na gusto nimo i-stop. And then click exit button. So this will stop copying the future trades of the Master Trader. But if na mga open trades si Master Trader, it will stay active until i-manually close siya. And that's it. So inana lang kasimple mag-copy and mag-exit sa Master Trader. And hopefully nakatabang ning video sa inyong tanan. Once again, this is Dev from Trading Tirada. Cheers!